So thermodynamics is the branch of physics in where we deals the internal macroscopic state of the systems. And what is the internal macroscopic systems that I will discuss later. Okay. So before we go in details, we relate some terminologies that is systems, surroundings, thermodynamics, and equilibrium, temperatures. So there is a different terms are arise. So what is systems? So system is basically the portion of matter which considered as a separated from its surroundings. And what is the meaning of surrounding? Surrounding is all those things which are outside the systems and influence its behavior are known as surroundings. You can take example, let a gas be filled in a cylinder fitted with a piston heated by burner. Okay. And what is thermodynamic systems? So a thermodynamic system is one which may interact with the surroundings in at least two distinct ways. First of all, it necessarily a transfer of heat, and second off, a transfer of energy. Okay, this is the thermodynamic system. So whenever a systems to be a thermodynamics, there is a two conditions must be fulfilled. First of all, it must be a transfer of heat and it must be a transfer of energy. Okay. Example, gas contained in a cylinder is kind of thermodynamic systems. And what is the meaning of equilibrium? So if there is no change in the property of the system with respect to time, then the system is called equilibrium. There is a several types of equilibrium exist in nature, which is mechanical equilibrium, chemical equilibrium, thermal equilibrium, thermal equilibrium. So our interest here is a thermal equilibrium. And what is thermal equilibrium? When a system is said, when a systems contain several number of state and the state does not change any way, that means when suppose you have considered a system, then basically the system is contain a several number of state. So whenever the state does not change, then the system is called thermodynamic equilibrium. Okay. And there is a two types of parameter here, that is the microscopic parameters and macroscopic parameters. So what is microscopic parameters? So microscopic parameters basically the parameter of the order of atomic level. Suppose you have a mass, velocity, energy, momentum, etc. And macroscopic parameters, the parameters of the systems which are average of the sum total of the corresponding microscopic parameter of the constituent particles. Those can be measured directly in the laboratory and can be directly experienced by our sense of perceptions, just like pressures, volume, temperature, entropy. Okay, so microscopic parameter basically related the order of atomic level, but macroscopic parameter whenever those all things which are my atomic levels or the molecular level, which are sum over, then the quantity arrays. This is basically macroscopic parameter. Okay. Sir, hello, sir. Yes. Yes. Sir, we are approximately 250 students and only 100 students are able to join. Okay, rest of students say that I will take the another classes. Okay, inform that. Okay, sir. স্যার So এখানে কি সব ডিপার্টমেন্টে একসঙ্গে ক্লাস হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ স্যার। তোমাদের যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাঁচটা ডিপার্টমেন্টকে আমাকে একসঙ্গে ক্লাস নিতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ,
এবার জি জি সমস্যা স্যার। হচ্ছে যে আমার যেটা মেল রয়েছে সেটা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্সেস মেল, বাট স্টিল কেন তারা জয়েন করতে পারছে না, আই ডোন্ট নো। সেটা আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে নেব কি হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, যারা পাচ্ছে না আমি তাদের জন্য আরেকটা ক্লাসের ব্যবস্থা করে দেবো, সো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে স্যার, মানে স্যার আপনার মেলটাই শুধু আমার কাছে আসে, এছাড়া কারোই মেল আসে না স্যার। আমার বাংলাদেশে আরেকটা ফ্রেন্ড আছে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে, ওর কাছে কোনো মেলই যায় না। তো ওই ঠিক জন্য আছে, শুনলাম ঠিক আমি আছে। তাহলে তুমি তাহলে ক্লাস এই নিতে জিনিসটা স্যার হ্যালো, ওকে। হ্যাঁ স্যার বলছি ওকে, জয়েন হতে মিউচুয়াল পারছি না যে একটা ফোনে দুজনে করছে কোন ক্লাস। তো স্যার কাইন্ডলি যে একটু জয়েন করে নিন আমাকে। স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে। So, so based on the microscopic parameter and macroscopic parameter, we relate the state of the system is basically two types. That is the microstate and the macroscopic state. So what is microstate? So microstate is the state of the systems associated with the state of the all constituent of the systems. Okay, and what is macroscopic state? So the state of the system associate with the parameter of the whole system. So whenever we consider the parameter of the whole system, this is basically macroscopic systems. And wherever we look on the state of the all constituent of the systems, then the state arise is a basically microstate. Okay. So in thermodynamics, because of you all know, whenever we have a force and we acting on someone, then they act by the work done. Okay, so work done is basically force and displacements. So a thermodynamic system is taken from initial to final state. The work done by the system is given by dw equal to f ds, where f is the force and ds is the displacement. So force can be again written as a pressures and in terms of area. So F equal to PA, basically pressure and area, ds, and ADS basically area and surface area and displacement that gives us the volume. So the total work done is given by integration of I to f, that means initial position to final positions or initial limit to final limit, p dv. If a system is work done, if there is a system where work done on the system, then the total work done is written as negative. Okay, right? You look there. And whenever a organ is given by a system where the system itself organ, then the organ is given to be total organ is positive. So this is the sign basically. And total organ is given by area under the curve. Suppose we have a diagram. This is axis, y axis as a p, that means pressure, and x axis as a volume. Then the area of this curve, you take suppose that kinds of curve and you take the area, then the area of the curve is basically the organ of the system. So organ depend on the path and it can be written as a perfect differential. Similarly, heat also can be heat I will discuss later. So work done basically depend on the path, so it can be written as a perfect differentials. Sir, is this Now, formula valid for closed system or open system? yes, This formula is valid for closed system or open system, or both of them. okay, আমি বলছি of course. আমি বলছি স্যার সেটা ফর্মুলা যে আছে এটা ক্লোজ সিস্টেমে ভ্যালিড আছে না ওপেন সিস্টেমে ভ্যালিড আছে? এখন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে কোনো সিস্টেমের জন্য। আমি এখনো পর্যন্ত ক্লোজ ওপেন কিছু বলিনি। ওকে, ওকে স্যার, ওকে। it just generalize. Okay, I cannot say মানে specialize way that is a close or a open, I cannot say. This is generalized. So what is cyclic process? So cyclic process, what is, so when systems
undergoes a change from an initial state to the final state through a different state and come back to the initial state, this process is called cyclic process. So if you look at the curve, so suppose you have a initial point P1 V1 and you go through this point P2 V2 and again you come back to the point P1 beyond this way. So this is the circle, is basically closed circle, and this process is called cyclic process. And what amount of work done is done by this cyclic process, there is a different type of system is shown. You do it yourself, okay? Just easy clock whenever W1, look at this figure. So basically this figure W1, that means whenever we going through this way, the work done is basically W1, and whenever we going through this way, the work done is W2. So you look at the figure, W2 is bigger than W1, so that's why it's written W1 less than W2. That means total work done W2 minus W1, right? Because of W2 is bigger than W1, so that is the W2 minus W1. And here is a direction is very important things, because of this is the sign. If the cycle is traced anti-clock or anti-clockwise, then the work done is negative, and if the cycle is traced clockwise, then the work done is positive. Okay, so this is clockwise, so that's why work done is positive, and this is anti-clockwise, that means work done is negative. Because of the negative value is larger than the positive value, that's why total work done is negative, right? That means work done on the system, because of if there is a total work done is negative, then the work done on the system. Okay, similarly you can check this these pictures. Okay, do it yourself. So now, Sir, yes, in second picture, W equals to W1 plus yes, W2. Sir, yes, W1 repeat, difference repeat, W2 to. repeat your questions. Can you explain the second graph? Yes, basically this way, whenever you going through this way and whenever going through this way, so the direction of the each phase is basically opposite to each other. So whenever you related the velocity, relative velocity basically, so when a person is going through the same directions, suppose one person is going through the forward and another person is going to backward, so what amount of velocity is arise? So there is a velocity basically positive, v equal to v1 plus v2, right? Whenever they are same Both are the directions. opposite directions. Yes, both are the opposite directions, but in the same axes, right? Look at that. Look at that. Look at that. But this is not same axis. Look at that. Right? Yes, sir. So it cannot be taken as a W2 plus W1. Right? If it's this way, this circle is this way, then I can write that. Okay? Clear? Yes, sir. Sir, what Okay. refer the same axis? Why? Suppose you have a point here and here, Yes. right? Suppose we have a point, suppose this circle here, this is point and this points, right? Yes. So in the x directions, you have sufficient amount of go, then this and this point, you go through this axis, then this axis. Sir, So- that axis refer the PV diagram to the. PV diagram, exactly. But the amount, how amount of p axis you going, this is the same.
You look at that, right? Okay. But here, how amount of কতটা তুমি এখানে যাচ্ছ সেইটা কিন্তু সেম নয়, এটার ক্ষেত্রেও সেম নয়। Look at that. Yes, sir. Suppose you have a point here and you have a point here. Suppose a point A is given by 2, 3, but here is a point given by 4, 5, right? So B changes, P changes. But here, suppose you have a point here, 1, 2, and there is a point must be 3, 2 or 3, 3. Sorry, 4, 2, right? So 2 is fixed. P axis is fixed, right? Okay. But here P and V axis Each of them is don't fix. changing. Yes. So that's why. So do it yourself. So, sir, the direction does not matter. Of course matters directions, but the axis is also matter. Okay. Okay. So now we related the most important things in thermodynamics physics, that is the internal energy. So you know that previously you study the energy, which is basically kinetic energy and potential energy. So whenever we look at the thermodynamical system, so we suppose we have a thermodynamical system, then the system itself contains several kind of systems, several kind of microscopic systems. So internal energy is the energy of the so several kind of system. Okay, you look at that. The internal energy is the energy associated with the microscopic mechanical energy. Okay, not macroscopic. This is microscopic mechanical energy, is written as kinetic energy plus potential energy. Okay. So let Q be the heat absorbed by the system. Suppose you have a system and the amount of heat Q absorbed by the system, and whenever a system some amount of heat absorbed, then the work done is done by the system. And during this work done, suppose we have some amount of energy is lost, right? So what amount of change in the internal energy, that gives us du equal to Q minus W, where Q is the amount of heat that gives the systems, or that is the taken by the system itself, and W is the amount of work done that's doing by the system itself. Then the internal energy of the system is changes, and what amount of internal energy changes, this is Q minus W. Okay. Okay. So Sir, this is, yes. বলছি স্যার ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল এন্ড জিরোথ ল এটা সিলেবাসে আছে আমার কাছে কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের সিলেবাসে যা রয়েছে তোমাদের সিলেবাসে, যদি আমি 1 বছর ধরে পড়াই 1 ইয়ার্স, দেন তাও আমি সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবো না, প্রচুর সিলেবাস রয়েছে, এটা পসিবল নয়। সো যেগুলো ইম্পর্টেন্স আর জানি স্যার, একটু জিজ্ঞাসা করছি, আমি জানি সেজন্য। হ্যাঁ, তো সেগুলো কমপ্লিট করা পসিবল নয়। যেগুলো মোটামুটি পসিবল, তোমাদের যেগুলো দরকার সেগুলো আমি পড়িয়ে যাব মোটামুটি। বাকিগুলো তোমরা চেষ্টা করো নিজের একটু পড়ে নেওয়ার, কারণ এই প্যান্ডেমিক যা হয়েছে তাতে 2 মাস 1 মাসের ক্লাসে কিছু পসিবল নয়। ওকে স্যার, ওকে। তোমরা নিজেরাই পড়ে নাও, কারণ তোমাদের অনেক কিছু লাগবে। ফিজিক্সের মোস্ট অফ দ্য জিনিস তোমাদের লাগবে না, কিছু অ্যাপ্লিকেশন বা কিছু থিওরিম টাইপের জিনিসগুলো লাগবে। মোস্ট অফ দ্য থিংস তোমাদের দরকার নেই। স্যার বলছি 11 যে বই নিয়ে স্টাডি করেছিলাম আমরা, সেই বইটা নিয়ে স্টাডি করলে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে পারো, সেটাই স্টাডি করো, সেটাই অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি। আচ্ছা স্যার, এক্সট্রা কি কিছু রয়েছে? না, এক্সট্রা তেমন কিছু নেই। এক্সট্রা আমি শোনো, আমি প্রথম কথা হলো তোমাদের যে পিডিএফ গুলো দিচ্ছি তার বাইরের কোনো কোয়েশ্চেন পড়বে না। আর দ্বিতীয় কথা হলো আমি কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আপলোড করব, সেইগুলো থেকেই তোমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তৈরি হবে। ওকে, সো
পরীক্ষায় কি হবে না হবে ভয় পেও না, তবে তোমরা নিজেরা বাড়িতে পড়াশোনা করো। মানে স্যাররা কতটুকু পড়াচ্ছেন বা কি করাচ্ছেন ততটা না, মানে না ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটাই বেশি ভালো, কারণ যা সিচুয়েশন কোনো স্যারই বেশি কিছু পড়াতে পারবেন না। তো তোমাদের নিজেদেরকে পড়ে নিতে হবে, এটা তোমাদের নিজেদের রেসপন্সিবিলিটি। দেখো সেগুলোই জাস্ট ভাইবা টাইপ বা ইন্টারভিউ করে নিয়ে নেবে, কারণ এখন দা সিচুয়েশন সে তো মুশকিল না। আর তোমাদের ধরো প্র্যাকটিক্যাল গুলো রিয়েল লাইফ বেশ করে হয়, তো এটা ভীষণই মানে প্যানিক দায়ক যে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে না, ঠিকঠাক ক্লাস হচ্ছে না, এটা ভীষণই প্যানিক। সো তোমরা নিজেদের একটু রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে চেষ্টা করো নিজেরাই পড়ে ফেলার। খুব একটা কঠিন নেই দেখবে এইগুলো, বিশেষ করে তুমি যদি ফিজিক্সটা পড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং, খুব কঠিন নেই। যেগুলো প্রবলেম হবে তোমরা আমাকে এসএমএস করতে পারো যে এইগুলো এগুলো প্রবলেম করছে, আমি সেগুলো ডিসকাস করে দেবো, বাট তোমরা নিজে পড়ো, মানে ডু ইট ইজ সেলফ, ওকে? আদারওয়াইজ স্যার বলছি নিউমেরিক্যাল আসবে তো, নিউমেরিক্যাল থাকবে তো ফ্রম থার্মোডাইনামিক্স? আমি দেখবে একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আপলোড করেছি, আরো কিছু কোয়েশ্চেন দেবো, সেইগুলো থেকে প্রশ্ন সেট হবে, ওকে? ওকে স্যার, ওকে। বাট তোমরা পড়ো, কিন্তু কনসেপ্ট গুলো তোমরা নিয়ে রাখো, মানে কনসেপ্ট গুলো না থাকলে কিন্তু পরে তোমাদেরই প্রবলেম হবে। কোনো টিচার প্রবলেম ফেস করবে না, বা আমরা কেউ ফেস করতে যাবো না, তোমাদের ফেস করতে হবে। সো তোমরা পড়ো বাড়িতে বেসিক্যালি, নাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবে। মানে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে না, ক্লাস হচ্ছে না ঠিকঠাক করে, এটা ভীষণই বাজে ব্যাপার। কিন্তু অ্যাটলিস্ট পড়ো বাড়িতে, ওকে? আমি পরেই যাচ্ছি, একটু তাড়াতাড়ি বেরোয়, না হলে শেষ করতে পারবো না কিছু। ওকে, so now the kinetic theory of gases. So the kinetic theory of gases, basically the four basic postulates that first on gases are made up of molecules, and the molecules are in a constant random motion. The second postulate is a molecule are in the constant random motion. So first you look at the first postulate, gases are made of a molecules, okay? What is the meanings? That means we can treat molecules as a point masses that are the perfect sphere. Molecule in gas are very far apart, so that the space between each individual molecule is many orders of magnitude greater than the diameter of the molecule. Okay, so the basic fundamental things, gases are made up of molecules, okay? And second postulate is those molecules are in constant random motion. What is that meanings? That meanings there is a no general pattern governing either the magnitude or the direction of the velocity of the molecules in a gas. That means at any time the molecules are moving in many different directions, in many different speed. That's why we talk about the molecules are in constant random motion. And what is third postulate? The movement of molecules is governed by Newton's law. You know that Newton's law. And fourth postulate, molecular collision are perfectly elastic. Okay, so this is the four postulate in the theory of kinetic theory of gases. And you studies in higher secondary classes, gas law, Boyle's law, Charles law. Don't need to statement, okay? Just revisions, just. This is very important things. Dalton's law of partial pressures. Suppose we have a systems where there is a n number of molecules, and so we have a ideal gas. Then each of the molecule exert pressure on the wall or itself the molecules or others molecules, right? And how amount of pressure exerted by n molecules, this formula is P equal to Nm V RMS square by 3B, where N is the number of molecules, M is the mass of the molecules, V RMS is the velocity of the molecules, and the capital
capital V, this is small v. Small v is mean velocity of the molecules, and capital V is the volume of the gas. Okay. Okay. Kinetic theory of gases. So here is a question arise. Suppose there is a n number of molecules and each molecules moving the random motions. So suppose we have a sufficient amount of molecules that molecules having velocity c and c plus dc. So these molecules, how much molecules are here? These ranges, or the c and c plus dc, or v to v plus dv. These molecules, how amount of molecules or how number of particles moving with velocity c and c plus dv is given by dnc equal to 4 pi n m by 2 pi kb. This is the basic expressions. Derivation is not in your syllabus, so don't worry about the derivation. Okay, just expressions. So this function is called Maxwell distribution function. And what is Maxwell distribution functions? Whenever we are talking about the n number of molecules are present in a gas, so how the molecule are distributed, the questions, how the molecule is distributed. So the distributions of the molecules or the molecular distributed in a way, this is that derive basically Maxwell. That's why we have written the Maxwell distributions function. Okay. Derivation is not in your syllabus. Derivation নিয়ে তোমরা কেউ ঘাবড়াবে না। ডেরিভেশন তোমাদের এক্সামে থাকবে না, ডেরিভেশন তোমাদের দরকার নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। Okay. And this is a short, basically short type of question. What amount of average speed, that's root kbt by pi m. What amount of RMS speed, root 3b kbt by m. And what amount of most probable speed, this is 2 kbt by m. Okay. And this is Maxwell distribution function in momentum and energy form. This is basically Maxwell function in velocity terms. And this is Maxwell distribution function in momentum energy term. This is energy terms, E to E plus dE. You look that Maxwell distribution function is basically C velocity related, right? Whenever the velocity is C to C plus dC. But whenever you ask someone what is the Maxwell distribution function in the energy range E to E plus dE, then you write that. Okay. And whenever the particles or the Maxwell distribution function in the momentum range P to P plus dP. Yes. স্যার হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি এখানে কেবি মানে স্যার বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট। Yes, KB মানে Boltzmann's constant. তাহলে স্যার আমরা তো পড়েছিলাম √3 RT/m, তাহলে স্যার ওই ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্টের সঙ্গে বোলসম্যান কনস্ট্যান্টের রিলেশনটা স্যার কি হবে? অ্যাকচুয়ালি আমি তো পড়েছিলাম আর Boltzmann's constants এর সাথে রিলেশন সেটা হচ্ছে যে KB ইকুয়াল টু যেটা থাকে সেটা হচ্ছে NRB, R লেখা হয়। N টা হচ্ছে molecular weight or number of molecules. ও NR R equal to NKB. Oh, R is equals to NKB. Okay. R is equals to NKB. Okay. আচ্ছা স্মল m টা স্যার মানে স্মল m টা মানে কি স্যার? What? স্মল m অ্যাকচুয়ালি স্যার হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি স্যার ওখানে স্যার ফর্মুলাটা √3 kBT বাই স্মল m, এই স্মল m মানে স্যার জিজ্ঞেস করছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় তো ক্যাপিটাল m ছিল, তার ক্যাপিটাল m আর স্মল m এর মধ্যে রিলেশনটা স্যার। ও তুমি স্মল m ক্যাপিটাল m যে কোনো নিতে পারো। এখানে m টা হচ্ছে বেসিক্যালি মাস অফ দ্য মলিকিউল। এই যে লুক, এই যে মাস বেসিক্যালি। ওকে okay, then the most important things you must have to know that. So this is the degree of freedom. And what is the degree of freedom? So the degree of freedom of a dynamical system may be defined as the total number of independent coordinates required to specify its position and configurations.
Okay, so what is degrees of freedom? Degrees of freedom is basically the total number of independent coordinate required to specify its position and configurations. Okay, that means the degrees of freedom indicates the total number of independent direction in which particle can move. Okay, suppose we have a diatomic molecules. Diatomic molecules figure is basically that way. This atoms and this atom join through these lines. This is basically diatomic. So the molecule can structure along the z-axis, rotate along the z-axis. Basically, this is z-axis. So the molecule, basically this form is molecule and this dot is basically atom. So this is rotate that way, this is rotate that way. Okay, so can rotate about its positions, and total number of degrees of freedom is 5. And how it is calculated? G translation. Suppose you have a one atom. So suppose you have one atom. প্রথমে ভাবো একটা অ্যাটম রয়েছে, তাকে কিভাবে তুমি পাঠাতে পারবে, কত রকম ভাবে মুভ করাতে পারবে? 3 way. In 3 way, very good. Then another atom, তাকে কত রকম ভাবে মুভ করাতে পারবে? 3 way. 3 way. বাট যদি তুমি তাদেরকে একটা জায়গাতে জয়েন করে দাও দুটো অ্যাটমকে, তাহলে একটা কনস্ট্রেন্ট করে দিচ্ছ না তাদের মাঝে? Yes. তাহলে কটা হবে? তাহলে যেটা তুমি তিনটে তিনটে ছটা পাচ্ছিলে সেটা তিনটে তিনটে মাইনাস একটা, মানে কটা পাবে? सर बंगला नहीं समझ आ रहा सर। हेलो सपोज तुम्हारे पास एक एटम है, ओके सर। यस सर। हेलो, यस सर। ओके, सपोज तुम्हारे पास एक एटम है. सो দিস অ্যাটম, অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হচ্ছে যে তোমাদের যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমি হিন্দিতে কমফর্ট নই, ওকে? আপনি इंग्लिश में बोल सकते You हैं। can sir English continue in হ্যাঁ, তাহলে আমি সেটাই করছি। আমি হিন্দিতে ততটা মানে কমফর্টলি বলতে পারি না, তো সেটা একটা প্রবলেম। ঠিক আছে স্যার, বাংলা থেকে বলুন না স্যার। ঠিক আছে স্যার, আমিও হিন্দি শোনো, বুঝি না স্যার। যদি কেউ বুঝতে না পারছো, যে বাংলাটা ভালো বোঝে তার থেকে দরকার হলে বুঝে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, বাংলাটা বলুন স্যার। তো এবার এবার এখানে লক্ষ্য করো যে একটা যদি অ্যাটমকে তুমি একটা অ্যাটমকে 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে কত রকম ভাবে মুভ করতে পারো, হাউ মাচ ওয়ে অর হাউ মেনি ওয়েতে তুমি মুভ করতে পারবে? 3 ওয়ে। Yes. So there is another atom. This is the same way you have to move, right? 3 way. But if Isn't there is a new- constraint here, hello. Yes sir. Yes, sir. So if there is a constraint, then on constant is here, then the total number of way whenever a particle or atom move, this is 6, and there is a constant on, so 6 minus 1 equal to 5. Okay. স্যার আমরা আমরা যেটা পড়ে এসেছি স্যার, ওটা মানে আমরা যত পদ্ধতিতে কোনো এনার্জিকে কোনো এনার্জি সিস্টেম কোনো যত পদ্ধতিতে এনার্জি কনজার্ভ করতে পারবে সে তাকে বলা হচ্ছে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। যেমন হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে আপনার টু ডায়াটমিকের ক্ষেত্রে 3 রোটেশনাল অ্যান্ড 2 ট্রান্সলেশনাল, অ্যান্ড আর তার নিজের অক্ষের চারিদিকে এটা ঘুরতে পারে না, তার জন্য এরকম ব্যাপারটা রয়েছে, এরকম ভাবে শিখেছি। আর আপনি ওটা 6-1 আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে তুমি যেটা শিখেছো সেটাও ঠিক। অ্যাকচুয়ালি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম বেসিক্যালি একটা সিস্টেমকে কত রকম ভাবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। ওকে, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম দ্যাট মিনস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাম্বার অফ কোঅর্ডিনেট, অর কোঅর্ডিনেট মিনস কি? কোঅর্ডিনেট মানেই হচ্ছে যে একটা সিস্টেমকে কত রকম ভাবে তুমি সাজাতে পারো, বেসিক্যালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারো। ওকে। Basically, there is a formula which is written as everyone write that degrees of freedom F equal to 3n. লিখে নাও এটা, F equal to degrees of freedom F equal to 3n minus m.
where n number of particle or number of atom and m is constant. m is constant. Okay, এবার লক্ষ্য করো তাহলে Sir, can you repeat again? yes, total number of degrees of freedom f small f equal to 3 capital N minus small n. হলো, where f degrees of freedom, capital N is the number of atom or number of particle or number of atom. Okay, and small m is constraint. Badha basically. Constraint. Okay? Sir, obstacles. Obstacle, exactly. So, suppose you have a diatomic molecule. So, diatomic molecules means two atoms is here, and দুটো অ্যাটমকে একসঙ্গে জুড়ে দিলে সেটা একটা ডায়াটমিক ফর্ম করে, রাইট? তাহলে তাদের মধ্যে একটা তুমি বাধা ক্রিয়েট করছো, একটা কনস্ট্যান্ট ক্রিয়েট করছো। তাহলে ফর্মুলাতে বসাও, পুট দিস ভ্যালু 2 3n, that means 3n is number of atom 2, 3 into 2 equal to 6, and how amount of constant is 1, right? So 5. You check that these molecules, triatomic molecules, and how this is the way triatomic molecules, একটা triatomic molecule কে তুমি কিভাবে জুড়তে পারো ট্রায়াঙ্গেল ওয়েতে, রাইট? সো কটা বাধা তৈরি করতে পারছো তাদের মধ্যে, কটা বাধা, কটা কনস্ট্যান্ট? Sir, value of mx fix or not? What? So the value of m is fixed. Value of mx doesn't fix. You look at this picture. What is the m? Suppose we have a molecule, we have atom here, here, and here. Then we have a triangle. This is the form of triatomic molecules. So what is m? 2 sir. Sir, capital Here is M 3 M1. or small m 3. Exactly. So 3 into 3 minus 3. That means 6. Hello. Yes, sir. Okay, got it? Yes, sir, got it. Okay. So now this is the important law about this is the important law in thermodynamics, the law of equipartition of energy. Okay, so law of equipartition of energy, and what is the state? So it state that for any given thermodynamical system with n degrees of freedom, the kinetic energy, that means K dot E, associated with each degrees of freedom is given by half kBT. This is the statement. Okay, so the law of equipartition energy in thermodynamical systems, statement is given is that is to state that for any given thermodynamical system with n degrees of freedom, the kinetic energy associated with each degrees of freedom is given by half kBT. And this is the basically the proof of the statement. Okay, so do it yourself. Just kind of integration, nothing something's difficult, just kind of integration. Now I I discuss the specific heat or atomic of the gases, that means atomicity of the gases. So what is that? The internal energy U of the gas is the total kinetic energy of its molecules. That means the total internal energy is U equal to N into average kinetic energy. So what amount of average kinetic energy? This is half kBT, and N is why N is here? Because N is the degrees of freedom.
because law of equipartition say that the average kinetic energy per molecule associated each degrees of freedom is half kBt. So the total average kinetic of energy is must be small n into half kBt, and capital N there. So n small n into capital N by half kBt equal to small n by 2 RT. Basically, R equal to universal constant equal to capital N kb. Okay, where capital N is the number of molecules and small n is the degrees of freedom. Okay, then we have a CV, basically the specific heat with specific heat with constant volume is given as du by dt. So this is the derivative, basically gives us n by 2 capital R, and Cp minus Cv equal to R. You know that in your secondary classes, right? Cp minus Cv equal to R, then Cp gives us n by 2 plus 1 into R. So the ratio of the specific heat gamma is basically Cp by Cv is giving us 1 plus 2 by n. Okay, so there is a several type of gases. You find out gamma. Suppose you have a monoatomic gas. So what is the expression of gamma? 1 plus 2 by n. What is n? N is the degrees of freedom. So suppose you have a monoatomic gas, that means you have a system where one number of atom present. Then what is the degrees of freedom? 3, right? Yes. Okay, so that gives us 1.67. And if you have a diatomic gas, then gamma is given as 1 plus 2 by n. N is n, how much n? Diatomic gases 5, right? So 7 by 5. If triatomic gases, then gamma equal to 1 plus 2 by 6. So n is basically here is a 6 triatomic gases. Okay. And this is basically short type of questions. Root mean square speed V RMS equal to 3R2 by capital M. Capital M is the mass of the molecules. Oh, okay. একটা জিনিস তোমরা কেউ গুলিয়ে ফেলবে না, স্মল এম ক্যাপিটাল এম এই দুটো। ওকে, ক্যাপিটাল এমটা হচ্ছে মোলার মাস, মানে হচ্ছে গ্যাসের মাস, দ্য মাস অফ দ্য গ্যাসেস। স্মল এম ইজ দ্য মাস অফ দ্য মলিকিউল। ওকে, hello. Yes, sir. Okay, so you know that the van der Waals equations just whenever p plus, this is not right here, this is basically p plus a by b square v minus b equal to rt, van der Waals class. And your syllabus is not a mean free path, তোমাদের সিলেবাসে নেই, তাই এটা করার দরকার নেই, এটা ছেড়ে দেবে mean free pathটা। For n molecules, this van der Waals gas giving us p plus n square a by b square v minus nb equal to nrt. Okay, now okay, তোমাদের নেক্সট কোন ক্লাস আছে? স্যার 2 o'clock এর সময় আমি 11:30 পর্যন্ত নিতে পারবো ক্লাস তো? 11টা থেকে আছে স্যার, 11টার সময় স্টার্ট হবে। হ্যাঁ স্যার, ইলেকট্রনিক্স। ও 11টা ইলেকট্রনিক্স আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এত কম সময় আছে, ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি। ওকে, আপনি 11টার সময় নাও ইয়েস, কে কি বললো? স্যার আপনি 11টার সময় থেকে ক্লাস নিতে পারবেন, मतलब आप কি ক্লাস আছে বলছে যে অন্য কেউ? হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস আছে তো, বেসিক ইলেকট্রনিক্স ক্লাস আছে, সিভিল ক্লাস। স্যার আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি 11টা পর্যন্ত, ঠিক আছে। শোনো, আমি এভরি এখন প্রতি স্যাটারডে আমি তোমাদের ক্লাস নেব, এভরি স্যাটারডে। ওকে, এভরি স্যাটারডে 10 AM। ওকে, Thank you. okay, law of thermodynamics. So there is 3 types of law in thermodynamics. Those law are zeroth law, first law, and second law, and this is very important in thermodynamics. Zeroth law. Zeroth law, it states that if two systems are separated in thermal equilibrium with a third system, listen,
If two systems are separated in a thermal equilibrium with a third system, then they are also in the thermal equilibrium with each other. ওকে, তার মানে হচ্ছে এটা এই কথাটাই বললো যে তোমরা যদি দুটো খারাপ ছেলের সাথে থাকো, ঠিক আছে, তাহলে তোমরাও ইটসেলফ খারাপ হবে। বুঝতে পারলে? Yes, So sir. this law enables us to compare the temperature of the system with the help of the third systems, because here is the thermal equilibrium is here, so it is related to the temperature. So the consequence of the zeroth law of the thermodynamics is temperature. And what is temperature? Temperature is basically the property which determine whether or how not a system is a thermal equilibrium with each other. So this is the basically property of the system. So temperature is one of the property of the system. Okay. And what is the consequence of the zeroth law? Temperatures. And what is the zeroth law? If two systems are separated in thermal equilibrium with the third system, they are also in the third equilibrium with each other. Okay, this is a third law, this is zeroth law. And what is the first law of thermodynamics? The first law of thermodynamics is simply the principle of conservation of energy applied to the systems. So the consequence of the first law of thermodynamics, basically the conservation of energy. Okay. And look, if an infinitesimal amount of heat dq is given to the system, then its some part is used to do work dw and the other part used to change the internal energy. And how amount of dq charge you given to the system? dq equal to du plus dw. Okay, where dq is the amount of heat that you given to the system, and du the amount of internal energy that changes to the system during the work dw. Okay, so the significance of the yes. सर उसका माइक ऑफ करने बोलिए सर, वो साकिब आलम। আচ্ছা শোনো, তোমরা একটু মাইকটা মিউট করে রাখো, না হলে কিন্তু আমি বেশি কিছু মানে দেখাতেই পারবো না তোমাদের। সো মিউট করো, মাইক্রোফোনটা মিউট করো সবাই। আমি 3-4 মিনিট পড়াচ্ছি, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তারপরে আমি বুঝতে পেরেছি 11টা থেকে ক্লাস আছে তোমাদের। So this law significance, the heat is the form of energy and energy is conserved in a thermodynamic system. So every thermodynamic system in equilibrium state possesses internal energy, which is a function of state only. Okay, so this is the first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics is a consequence that this is conservation of energy. So if I ask to all of you, what is the consequence of the zeroth law of thermodynamics? What is the consequence? Sir, zeroth law is basically based on thermal equilibrium. Exactly. Whenever you comes thermal equilibrium, then what is comes? What comes? Temperature. Very good, temperature. And what is the consequence of the first law of thermodynamics? Energy and heat. Yes, heat. You say that heat, but the more the better way you say that energy. Heat on kind of energy. So you say that heat, but better way say to energy. Okay. Okay. So in the first law of thermodynamics, then how amount of heat given to the system? This is basically du plus dw. So there is a several type of process. So how there is several type of process. First process, cyclic process. For cyclic process, du equal to 0. That means internal energy is 0. Okay, the internal energy depend only the state. In a cyclic process, you look at before you look, there is a no dependency in the path, right? That's why internal energy is 0. Yes. And if you choose the isochoric process, where the volume is constant,
এই জিনিসগুলো, এই যে ভলিউম কনস্ট্যান্ট, সাইক্লিক প্রসেসের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল এনার্জি কনস্ট্যান্ট, অ্যাডিয়াবেটিক কিউ কনস্ট্যান্ট, এগুলো হচ্ছে ফিক্স। এগুলো হচ্ছে তোমাদেরকে তাহলে সিস্টেমটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এগুলো আপাতত তুমি ধরে নাও যে একটা আইসোটোরিক প্রসেসের ক্ষেত্রে ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে, অ্যাডিয়াবেটিকের ক্ষেত্রে কিউ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট মিন হিট কনস্ট্যান্ট থাকে। ওকে, এগুলো তুমি এখন জাস্ট কনসিডার করো। Okay, there is a problem. You do it yourself. Very easy problem. There are several type of problem, and there is expression proof. Sir, in this problem, where alpha, beta are the coefficient of thermal expression, and in this problem, Yes, since V is state function, so we can write d2V divided by very good. dt into rho. Yes, P dp. सर ये जो ফাংশন লেখা है স্টেট ফাংশন के যে উদ্দেশ্য করে এটা লিখছে, এটা কোথা থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারছি না। ভি কে স্টেট ফাংশন বলে এটা এনে দিছে। দেখো, স্টেট ফাংশন তখনই বলবো যদি সেটা পাথ ডিপেন্ডেন্ট হয়। ওকে, হ্যাঁ, পাথ ডিপেন্ডেন্ট নয় ভি স্যার, তার জন্য ভি পাথ ডিপেন্ডেন্ট নয়। সরি স্যার, পাথ ডিপেন্ডেন্ট, তার জন্য এটা বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু এইটা কিভাবে আনছে সেটাই বুঝতে পারছি না। এগুলো তোমরা এগুলো ম্যাথমেটিক্স, অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এটা ম্যাথমেটিক্সে আছে। ম্যাথমেটিক্সে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বলে তোমরা কিছু জিনিস পড়েছো কি হায়ার সেকেন্ডারিতে? পার্শিয়াল এখনো ডিফারেন্সিয়েশন পড়িনি স্যার। ম্যাথমেটিক্স। হ্যাঁ বলো। আমাদের ইয়েতে বোধহয় ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ানোর কথা ছিল, এতে এইচএস এর পার্শিয়াল হ্যাঁ স্যার, এই জিনিস ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো তোমাদের মনে হয় একটা ম্যাথের একটা পেপার আছে, সেখানে পড়ানোর কথা এইগুলো। স্যার যারা সিবিএসই তে ছিল ওদের ক্লাস 12 এ ছিল পার্শিয়াল ডিফারেন্স। আমাদের আইএসসি তে তো ছিল না এরকম partial। সে ঠিক আছে, বাট তোমাদের তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়তো তোমাদের এখন ম্যাথমেটিক্স এর কোন একটা পেপার থাকার কথা যেখানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, মানে এগুলো আমি ফিজিক্সের লোক পড়াবো না। এগুলো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, স্টেট ফাংশন আমি জাস্ট বলে যাব, মানে এইগুলো তোমাকে ম্যাথমেটিক্স এর কেউ পড়াবেন। স্যার এটা ইলেকট্রিক ফিল্ডেও তো আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড পটেনশিয়াল এর এই জিনিসটা আছে তো ডেল অপারেটরের ক্ষেত্রে। ম্যাথমেটিক্স এর একটা চ্যাপ্টার আছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন আছে, কিন্তু এইটা যে এই প্রথমের যে ইকুয়েশনটা আসছে সেম ইকুয়ালস টু লিখে দিচ্ছে, ওটার কথাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি স্যার, ওটা মানে কিভাবে লিখে দিচ্ছে? ওকে ওকে, যখন একটা স্টেট ফাংশন হয়, স্টেট ফাংশন ভিটা স্টেট ফাংশন। ওকে, সো স্টেট ফাংশনের ক্ষেত্রে ভলিউমটাকে, এই যে ভলিউমটা তুমি লিখতে পারছো, ভলিউমটাকে প্রেসার এবং টেম্পারেচারের রেসপেক্টে লিখছো। ফলে ভলিউমটা ইটসেলফ, যখন তুমি একটা গ্রাফ আঁকবে, বেসিক্যালি ভলিউম আমি যখন দেখাচ্ছিলাম তখন যখন আমরা ওয়ার্ক ডান করছিলাম তখন যে ডায়াগ্রামটা আমরা ড্র করেছিলাম সেটা হচ্ছে পিভি ডায়াগ্রাম, রাইট? বাট সেইখানে কি ছিল, যে সেইখানে ছিল যে পি এন্ড ভি এই দুটো ইচ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ, পি এন্ড ভি। বাট পি আর টি এইটা আমরা এখন স্টিল বলতে পারবো না ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ, কারণ আমাদের কাছে এটা জানা নেই। দ্যাটস হোয়াই টি এন্ড পি উই ক্যান রাইট দ্যাট ওয়ে। ওকে, বাট ইফ হিয়ার ইজ এ পি এন্ড ভি উই ক্যান নট রাইট দ্যাট। ওকে, So they exchange. Why? Yes. Because of it's just a variable, just a parameter. মানে স্যার একবার এর সাপেক্ষে করছে, একবার ওর সাপেক্ষে, তারপরে আবার ইকুয়ালস টু দিছে। শোনো, ভিটা টি এবং পি এর ফাংশন হলে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন tells that it can be written as this way. Just it can be exchanged this way. Suppose you have a v is f, d2f by dx dy, then you can write d2f by dy dx. First of you write dx dy, then dy dx. And why this is equal? Because of this is the state function. Okay, who's that? Okay. Yes. Okay. সো এই প্রবলেমগুলো তোমরা একটু বাড়িতে হোমওয়ার্ক করবে। আমি এই প্রবলেমগুলো কিন্তু দেবো এক্সামে। ওকে, প্রবলেমগুলো কিন্তু থাকবে, বাইরে থেকে কিচ্ছু দেবো না, কিন্তু যা থাকবে এইগুলোর মধ্যে থেকেই থাকবে। বাট তোমরা একটু নিজেরা এগুলো প্র্যাকটিস করবে, বেসিক্যালি দিস প্র্যাকটিস এগুলো। এটা আমি পিডিএফ দিয়ে দিবেন স্যার।
আর আরেকটা, হ্যাঁ আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, আমি আরেকটা জিনিস পরেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ওকে 2 মিনিটস, জাস্ট 2 মিনিটস। এই প্রবলেমগুলো নিজেরাই করবে তোমরা। প্রবলেমগুলো খুবই ইজি, জাস্ট কোর্সে দেওয়া আছে, যেটা বুঝতে না পারবে আমাকে মেসেজ করবে অথবা তোমরা নিজেরা ডিসকাস করবে, খুবই ইজি প্রবলেম। ওকে, so adiabatic and isothermal, actually you study in secondary classes or higher secondary classes what is the isothermal and adiabatic, right? You studies Yes. isothermal is a process where temperature is a constant, right? Adiabatic system is constant. And adiabatic process, volume is constant. what is the heat is, Adiabatic Q constant. Temperature yes, very good, very good, very good. Heat is constant. So this expression, so whenever PV equal to constant, this is the isothermal process, PV is constant, then dP by dV, basically this is the gradient equal to minus P by V, and for adiabatic process, PV gamma equal to constants. A gamma, what is gamma? Gamma is basically ratio of specific heat, that is 1 plus 2 by n, right? Whenever you differentiate, this gives us 0, and dP by dV equal to minus gamma P by V. So whenever put this equation, this is basically isothermal, and this is basically adiabatic, and this is basically isothermal. Okay, so the gradient of a isothermal process is lesser than the gradient of a adiabatic process. Okay, or you can call it slope. The slope of adiabatic process is gamma times the slope of the isothermal process. Okay, this is very important problem. You must be do it yourself. Very important problem. Okay. Now the question is, what is quasi-static process? The quasi-static process is the process if a process is performed in such a way that any time during the process, the system is very nearly in the thermal equilibrium. Okay, so what is the quasi-static process? Process you perform in such a way that any time during this process, the system is very nearly to the thermodynamic equilibrium. Got it? মানে হচ্ছে এমন একটা প্রসেস নিয়ে করছো যে প্রসেসটাকে চেঞ্জ করছো, বা চেঞ্জ করতে হঠাৎ করে একটা ইনস্ট্যান্টে তুমি মেজারমেন্ট করবে, দেখবে সেই মেজারমেন্ট অবস্থায় ওই সিস্টেমটা ইটসেলফ থার্মোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম আছে এনি টাইম, যে কোনো টাইমে। বোঝা গেল? Sir, can we say that a quasi-static process is a very slow thermodynamics process? Loudly speak. Quasi-static process is a very slow thermodynamics process in which all the intermediate are in equilibrium states. Yes. Can we say that or not? Of course. This is a very slowly process. ওকে, সো দিস ইজ এক্সপ্রেশনস। দেখো এক্সপ্রেশন গুলো তোমরা একটু নিজেরা করে নিও, হ্যাঁ। এইগুলো তো আমি মানে বলে রিডিং পড়ে দেওয়া, এগুলো জাস্ট কিছুই নয়, এগুলো তোমাদের নিজেদেরকে করতে হবে। যদি কোনো এক্সপ্রেশন কোনো জায়গায় বুঝতে না পারো, এখান থেকে এই লাইনটা কিভাবে আসছে, দেন আমাকে নক করবে, আমি তখন বলে দেবো। ওকে, এই কয়েকটা ফিগার গুলো দেখে কয়েকটা প্রবলেম গুলো সলভ করবে। Okay, there is a two type of process. There is another two type of process. You before looked at the process is isothermal and adiabatic, and here is the process is reversible and irreversible process. So what is reversible process and the condition of reversibility? This is very important. And classify, there is a several type of example which is reversible and irreversible process. So you look at the reversible process.
A reversible process is one which can be reversed in such a way that all changes taking place in the direction process are exactly repeated in the opposite order, and since no changes are left in the other bodies taking part of the process or in the surroundings. Okay, this is reversible process. Reversible process, that means সাপোজ তুমি একটা এমন একটা স্টেটে আছো, তোমাকে কেউ প্রচুর কিছু বকাবকি করলো, তোমার মাইন্ড একটা স্টেটে রয়েছে বা তুমি ইটসেলফ একটা স্টেটে রয়েছে, তোমাকে প্রচুর কেউ বকাবকি করলো বা মারাধরা করেছে তোমাকে, তুমি দেখা গেলো কোনো কিছু চেঞ্জ করলে না, আবার সেই প্রিভিয়াস যে স্টেটে ছিলে তার উপর রেগে না গিয়ে তাকে মারাধরা না করে তুমি আবার প্রিভিয়াস স্টেটই আছো, মাইন্ডটাকে কুল করে আছো, সেটা একটা সিস্টেমও ইটসেলফ কুল হতে পারে, সেইগুলোই হচ্ছে বেসিক্যালি রিভার্সিবল প্রসেস। ওকে, যেটা ঠিক যেমন ভাবে একটা প্রসেসকে নিয়ে যাচ্ছ, ঠিক সেরকম ভাবে একটা প্রসেসকে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে একটা প্রসেস নিয়ে গিয়েছো, আবার ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে প্রসেসকে নিয়ে আসলে তাদের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস হবে না। Okay, this is the reversible process, and the condition of the reversible process, process must be quasi-statics, and process must be dissipative. Okay. And there is a several type of process. You have to identify reversible process, irreversible process. That is, there is a problem, you do it yourself. Because of this is the exam, only for exam. আপাতত তাহলে তোমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে কি, আমি স্টপ করবো নাকি পড়াবো? হ্যালো স্যার, কম্পিউটার সায়েন্সে 12টা থেকে ক্লাস। স্যার আপনি স্টপ করে দিন তাহলে। তাহলে ঠিক আছে, আমি মোটামুটি যতদূর তোমাদের পড়ালাম তোমরা একটু বাড়িতে বসে সেইগুলো একটু পড়াশোনা করো। ওকে, তারপরে কোনো কিছু প্রবলেম হলে, কনসেপ্টের হোক বা কোনো এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করতে গিয়ে সেটা প্রবলেম হলে আমাকে বলবে। একটা জিনিস মনে রাখবে, তোমাদের সবার উদ্দেশ্য করে বলছি, পড়াশোনাটা তোমাদের এখন নিজে করতে হবে, কারণ হচ্ছে এখন খুব একটা আমাদের হাতে সময় নেই, তোমরা এটা দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে। আর দ্বিতীয় কথা হলো, অনলাইনে এত এইভাবে পড়ানোটাও খুব একটা হচ্ছে না, তো তোমরা নিজেরা একটু পড়াশোনা করো। তোমরা এক্সাম নিয়ে এগুলো নিয়ে টোটালি প্যানিক পড়বে না, এক্সাম হয়ে যাবে। I'm not able to understand Bengali. Okay, I am saying that don't worry about exam. Okay, what kind of questions arise or not, you read this note thoroughly and prepare those questions which I upload as a sample question paper. Okay. But sir, I have a question. That is, sir, if I don't do that, if I don't be able to solve this problem, so then I find out the problem in the PDF that you have uploaded in 2 PDFs. Yes. Because all our problems are exit in the 2 PDF, right? All our problem is there. All our problem is there. All our problems there in PDF. Okay, sir. If there is not, then send me. Okay. Okay, sir. Okay. Send that problem. Okay, sir. Sir, please provide the PDF as soon as possible. Okay, I will provide. Okay, তাহলে স্টপ করছি। স্যার ওকে স্যার। স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার, বলছি ওই আপনি যে ওই ম্যাক্সওয়েলের যে লটা স্যার, ওইটার স্যার ডিরাইভটা কি আপনার কাছে আছে? মানে তুমি তোমাকে আমি কতগুলো বই প্রোভাইড করছি, সেগুলো হচ্ছে পাত্রিয়া, ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে, পাত্রিয়া থার্মোডাইনামিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স বলে সার্চ করবে, পাত্রিয়া, রাইটার পাত্রিয়া, থার্মোডাইনামিক্স বাই পাত্রিয়া, PATHRIA, পাত্রিয়া। ওকে স্যার। থার্মোডাইনামিক্স বাই পাত্রিয়া, সমস্ত ডেরিভেশন পেয়ে যাবে। ওকে স্যার, thank you sir. Okay, I stop. Yes sir, thank you sir. Yes, thank you sir. Hello sir. Yes. স্যার বলছি যে আমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হবে না, আপনি দেখে নিচ্ছেন? না, শোনো, তোমার অ্যাটেন্ডেন্সের উপর বেস করে 10 মার্কস আছে। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স মোটামুটি, যেহেতু অনলাইনে ক্লাস, অনেকে ইন্টারনেট
প্রবলেম, অনেকের সমস্যা হচ্ছে, তো অ্যাটেন্ডেন্স সবার ফুল অ্যাটেন্ডেন্স, তো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে চাপ নিও না। স্যার ওই বলছে কি ওই অ্যাটেন্ডেন্সের স্ক্রিনশট দেবে না আপনি স্যার নিয়ে আজকে নেবেন। জয়েন করতে পারছিলাম না শুরুর দিকটা। আর আরেকটা জিনিস আমি বলছি, এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার পেপারের জন্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স পেপার, ওকে? অ্যাটেন্ডেন্স, কোয়েশ্চেন্স, এক্সামস এইগুলো নিয়ে কোনো কিছু ঘাবড়ানোর নেই, শুধুমাত্র আমি আমার পেপারের জন্য বলছি, ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স পেপার। বাকিগুলো বাকি স্যারদের সাথে কথা বলবো, রেস্ট অফ টিচার্সদের সাথে। স্যার আজকে জয়েন করতে পারছিলাম না শুরুর দিকটা, ফুল দেখাচ্ছিল। তোমাদের জন্য আমি আরেকটা ক্লাস আমি অ্যারেঞ্জ করছি। ওকে,